Ca cuối cùng phải mất thời gian nhưng tôi đã làm được. Tôi nhớ tôi đã đi từ làm việc trong lĩnh vực tín dụng sang lĩnh vực viễn thông. Hai trường khác biệt không có mối tương quan cụ thể. Tôi đã phải nhận công việc mới đó. Đó là từ trung tâm cuộc gọi này sang trung tâm cuộc gọi khác nhưng mức lương tăng lên đáng kể. Gần 56%. Nơi tôi từng làm việc, mọi người rất thân thiện và chúng tôi là một đội nhỏ. Một bộ phận nhỏ, tôi cảm thấy như chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi có khoảng 25 nhân viên trong văn phòng đó. Sau một thời gian, các nhiệm vụ liên quan đã trở nên quá đơn điệu. Tôi sẽ lặp lại cùng một bài phát biểu với khách hàng. Mặt tốt là lịch trình, các ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tôi yêu nó. Một ngày nọ, một đồng nghiệp cũ gửi email cho tôi một lời mời làm việc mà anh ta thấy trên web. Khi tôi nhìn thấy mức lương, hàm của tôi trùng xuống. Phần khó khăn nhất của vị trí này là lịch trình. Tôi sẽ phải có mặt 7 ngày một tuần, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng vào các ngày trong tuần và vào cuối tuần, từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối. Oh boy, điều đó sẽ rất kinh khủng. Mặt tốt, đó là một vị trí hỗ trợ kỹ thuật và tôi yêu thích công nghệ. Tôi giỏi kiểm tra, khắc phục sự cố, tìm ra nguyên nhân gốc rễ, sau đó áp dụng cách khắc phục. Tôi đã vào đại học và tôi có bằng cử nhân của khoa nghệ thuật và khoa học với chuyên ngành phù hợp. Khi tôi hoàn thành việc học của mình và rời khỏi lớp học trong kỳ thi cuối cùng của mình, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi biết tôi đã làm sai bài báo. Sau một vài tuần, khi tất cả các điểm của tôi đã vào, tôi kiểm tra và tôi thấy rằng tôi đã vượt qua tất cả các lớp của học kỳ trước. Tôi đã có bằng cấp của mình. Bây giờ, trở lại thực tế và thị trường việc làm, đó là một thế giới khác. Trong thời gian đi học tôi theo đuổi ngành toán vì tôi luôn thích các con số, phép tính và thống kê. Tôi rất tiếc, lẽ ra tôi nên đi vào toán tính toán. Tôi chưa bao giờ nghe nói về chương trình đó trước đây cho đến khi tôi học học kỳ cuối cùng tại McGill. Tôi ước gì một cố vấn học tập sẽ giải thích cho tôi những gì một vị trí quan trọng về tính toán đòi hỏi. Khi còn nhỏ, trong những năm học cấp 1, tôi rất thích toán và viết luận cũng rất giỏi. Đặc biệt là những câu chuyện hư cấu hoặc những sự kiện bán thực mà tôi đã trải qua hoặc trải qua. Bố mẹ tôi, đặc biệt là bố tôi, đã tiếp tục thúc đẩy tôi từ khi tôi lên 8, phải giỏi toán. Anh ấy dường như không quan tâm đến sở thích và đam mê của tôi ở trường hay trong cuộc sống. Anh ấy hoàn toàn muốn tôi trở thành một kỹ sư. Vì một lý do nào đó, khi tôi quay lại và nghĩ về tuổi thơ của mình, tôi cảm thấy mình bị tẩy não bởi cha mẹ, nhiều hơn từ cha tôi, và tôi mới nhận ra điều đó cho đến hôm nay. Tôi đã nhập ngành kỹ thuật và đoán những gì. Lúc đầu tôi thích nó, sau đó đến cuối năm đầu tiên tôi mất hứng thú, và điều đó thật khó khăn đối với tôi. Tôi đã phải chuyển đổi chương trình. Tôi đã đi vào một lĩnh vực mà tôi giỏi từ khi tôi 10 tuổi. Vì vậy, tôi đã nộp đơn và nhận được vào toán học. Trong 3 năm của tôi trong chương trình toán học tôi bắt đầu đọc rất nhiều. Cụ thể là tiểu thuyết viễn tưởng và sách về sự phát triển cá nhân. Tìm hiểu về cuộc sống từ một người đã từng trải qua điều gì đó trước bạn là một công cụ tuyệt vời. Ví dụ như sách của Tony Robbins, triết lý về bí mật quy định luật hấp dẫn và về Ho'oponopono, một lời cầu nguyện mạnh mẽ của Hawaii chỉ là một vài ví dụ. Đối với việc đọc tiểu thuyết, tôi bị cuốn hút bởi đình chỉ, tội phạm, bí ẩn, kinh dị, huyền bí, siêu nhiên và chính kịch. Một tác giả sẽ luôn mê hoặc tôi là người duy nhất, Stephen King. Từ Christine, The Shining, tiểu thuyết có tựa đề Rita Hayworth and Shawshank Redemption to Mr. Mercedes, là một phần của bộ 3 phim. Sự ngưỡng mộ và tôn trọng của tôi đối với ngài King là vô cùng lớn. Có được thành công này ở thời điểm mà rất nhiều tác phẩm văn học của ông được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng là điều khó tin. Một phần thời thơ ấu của tôi đã rất thích viết những câu chuyện hư cấu. Các giáo viên của tôi đã khen ngợi tôi. Bố mẹ tôi không nhìn nhận như vậy. Đối với họ, toán học và khoa học quan trọng hơn. Trong những năm trung học của mình, tôi gác lại việc viết lách để tập trung nhiều hơn vào toán và khoa học. Khi tôi bắt đầu học đại học, tôi đã quay trở lại với công việc viết lách, chủ yếu là vào cuối tuần. Có thể nói đó là một sở thích, một niềm đam mê đã trở lại trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ duy trì để viết một câu chuyện mỗi tuần. Một câu chuyện ngắn. Bây giờ tôi đang làm việc với thu nhập cao hơn và lịch làm việc kỳ lạ, tôi cảm thấy tốt hơn khi viết vào những đêm muộn sau ca làm việc của mình. Trong trường hợp của tôi, bộ não của tôi tỉnh táo, hoạt động và có nhiều ý tưởng, câu chuyện và âm mưu. Mất nhiều thời gian nhưng tôi sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Nó đã mất gần 5 năm. Tôi đã làm việc với nó hầu như mỗi ngày nếu không muốn nói là 5 ngày một tuần. Tôi thích công việc hiện tại của mình nhưng đó không phải là điều tôi muốn làm trong phần đời còn lại của mình. Với nền tảng toán học và lý luận, tôi tin rằng tôi giỏi những gì tôi làm cho công ty viễn thông này. Tôi cũng tin rằng tôi có rất nhiều trí tưởng tượng và óc sáng tạo để một ngày nào đó
Có thể, làm việc tại nhà từ bất kỳ đâu trên thế giới, miễn là tôi có một máy tính xách tay, một phần mềm xử lý văn bản và Internet. Cứ để trí tưởng tượng của tôi chạy lung tung. Tất cả những gì tôi cần là N. The last shift, it took time but I made it. I remember, I went from working in the credit field to the telecom field. Two distinct fields with no concrete correlation. I had to take that new job. It was from one call center to another call center, but the pay increase was significant. Almost 56%, where I used to work, people were very friendly and we were a small team, a small department. I felt like we were a family. We were about 25 employees in that office. After some time, the tasks involved had become too monotonous. I would end up repeating the same speech to the clients. The good side was the schedule. Weekdays from 10 a.m. to 6 p.m. I loved it. One day, an ex-colleague emailed me a job offer he saw on the web. When I saw the salary, my jaws dropped down. The most difficult part of this position was the schedule. I would have to be available 7 days a week from 7 a.m. to 1 a.m. on weekdays and on the weekend, from 8 p.m. to 11 p.m. Oh boy! That was going to be excruciating. The good side, it was a technical support position and I love technology. I am good at testing, troubleshooting, finding the root cause, then applying a fix. I went to university and I do possess a bachelor's degree from the Faculty of Arts and Sciences with a major in match. When I completed my studies and left the classroom on my last final exam, I was extremely happy. I knew I aced the paper. After a few weeks, when all my grades were in, I checked and I saw that I had passed all my classes of my last semester. I had my degree. Now, back to reality and the job market. That was another world. During my time at school, I was pursuing a math degree because I always enjoyed numbers, calculus, and statistics. My regret, I should have gone into actuarial math. I never had heard of that program before until I was in my last semester at McGill. I wish an academic advisor would have explained to me what an actuarial position entails. As a kid, in my primary school years, I did enjoy math a lot and I was also good at writing essays. Especially fictional stories or semi-real life events I have gone through or experienced. My parents, especially my dad, kept on pushing me since I was 8 to be good at mathematics. He did not seem to care about my interests and passions at school or in life. He absolutely wanted me to become an engineer. For some reason, when I go back and think about my childhood, I feel I was brainwashed by my parents, more from my father, and I am realizing that only today. I did enter engineering and guess what? At first, I enjoyed it, then by end of the first year, I lost interest and it was tough for me in general. I had to switch programs. I went into a field I was good at since I was 10 years old. Therefore, I applied and got into mathematics. During my 3 years in the math program, I started reading a lot. Specifically, fiction novels and books about personal growth. To learn about life from someone who has been through something before you is a great tool. Examples are books from Tony Robbins. The Philosophy About the Secret Which Dictates the Laws of Attraction, and about Ho'oponopono, a powerful Hawaiian prayer are just a few examples. As far as reading fiction, I got hooked with suspense, crime, mystery, horror, paranormal, supernatural and drama. That one author that will always fascinate me is the one and only, Stephen King. From Christine, The Shining, the novella titled Rita Hayworth and Shawshank Redemption to Mr. Mercedes, which is part of a trilogy. My admiration and respect for Mr. King is tremendous. To be this successful at a point where so many of his literature work were adapted to the small and the big screen is unbelievable. A good part of my childhood I was very involved into writing fictional stories. My teachers praised me. My parents did not see it that way. For them, math and sciences were more important. During my high school years, I left writing on the side to concentrate more on math and sciences. Once I started college, I was back into writing, mostly on the weekend. You can say it was a hobby, a passion that returned into my life. I would maintain to write one story a week.
A short story. Now that I am working with a higher income and odd schedules, I feel better at writing late nights after my work shift. In my case, my brain is awake, active, and has plenty of ideas, stories, and plots. It took time, but I am about to complete my first novel. It took close to 5 years. I worked on it almost every day, if not 5 days a week. I enjoy my current job, but it is not what I want to do the rest of my life. Having the mathematical background and reasoning, I do believe that I am good at what I do for this telecom company. I do believe also that I have lots of imagination and creativity in my mind to one day, maybe, work from home, from anywhere in the world, as long I have a laptop, a word processor software and internet. Just let my imagination run wild, all I need is N.